A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, September the 26th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're discussing about protests held this weekend by different political groups on the sidelines of the United Nations General Assembly currently underway in New York. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwanga kuchiitwa nemapato ezvematongerwo enyika kumucheto womusangano weUnited Nations General Assembly muNew York. Takaona bato reCitizens Coalition for Change richiratidzira richiti iro harisi kufara nekutyorwa kwekodzero kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tikaonawo zvakare shamwari dzebato reZANU-PF dzichiratidzira muNew York dzichitsigira mabasa ava Mnangagwa. In his address at the United Nations General Assembly Thursday, President Mnangagwa called for the lifting of economic sanctions imposed on Zimbabwe. Let's take a listen. We are building our country brick by brick, stone upon stone, with the support of our friends and partners. As my government continues to entrench democracy, good governance, and the rule of law, we are committed to vibrant, competitive, and peaceful political contestations. Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress and the realization of sustainable and inclusive development. Zimbabwe is a peace-loving country. We remain indebted to the SADC region and the African Union, as well as other progressive members in the Committee of Nations, for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe. We once again call for their immediate and unconditional removal. My country welcomes the findings of the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights who visited Zimbabwe in 2021. Mr. President, at the international level, Zimbabwe has adopted an engagement and re-engagement policy. The policy is underpinned by the principles of mutual understanding and respect, cooperation, partnership, and shared values with other members of the international community. We desire to be a friend to all and an enemy to none. My country is greatly concerned that more than 20 years after the Durban Declaration and the Program of Action, hate crimes, xenophobia, racial discrimination, and intolerance have continued to increase at an alarming rate, including at international level. That there was President Emmerson Mnangagwa speaking during his address at the United Nations General Assembly last Thursday. The opposition Citizens Coalition for Change had a protest on Saturday against the Mnangagwa government, blaming it for gross human rights abuses. A pro-government grouping dressed in ZANU-PF regalia also held its own rally in support of President Mnangagwa, a few meters apart from each other. And at one stage, the two groups traded barbs at the venue. Never give up. Never give up. Never get back. Stand up. Continue to fight. The whole world's watching. The whole world wishing you victory in 23. In 23, victory. In 23, victory.
Zimbabwe. True Zimbabwe. It will never be a colony again. It will never be a colony again. We will never let green card traders and Western imperialism recolonize Zimbabwe. Straight ahead. Straight ahead. Fist in the air. Fist in the air. Raising flags. Fight on, Zimbabwe. We are seeing there members of ZANU-PF protesting in New York, but members of Citizens Coalition for Change also demonstrated Saturday in New York, like we said earlier on, accusing the Mnangagwa government of gross human rights violations. Let's take a look. Citizens Coalition for Change New York kumucheto we-United Nations General Assembly saka chenge tichavabvunza kuti zvinobatsira here kuti varambe vachikapenge tiri kuona dzeZANU-PF dzangati vanga vari kuti ivo vatsigiri kana kuti shamwari dzeZANU-PF vanga vari kuratidzirawo vachitsigira vaMnangagwa asi hatina kukwanisa kuwana munhu anga ari kubva kuZimbabwe kuti tikure naye kodzero dzavanhu pakusarudza mapato avanoda kuti avatonge uye kodzero dzamadzimai nekodzero dzese dzemunhu zviwadzo zvemuZimbabwe tinoti ngadzichengetedzwe. That there was Citizens Coalition for Change member Gadziro Gwekwerere in New York. Meanwhile, journalist Hope Ochimwono, who was also in New York for a workshop on human rights and democracy organized by the opposition Citizens for Change. Let's take a listen to what he had to say about the workshop. America mafambirachi ndakauya kuzotaura paworkshop yedemocracy ndichitaura nyaya yekuti region yedu SADC necontinent yedu Africa inokwanisa kubatsira sei kuti ma-elections emuZimbabwe ave ma-elections ekuti vanhu havazokakavadzana kuti umwe abira umwe achitaura kuti mavhotsi ake haana kuverengwa mushe. Mungati chii chingaitike kuti izvi zviitike zvamamuri kutaura pamusangano uyu? Zvinofanira kuitika ndezvekuti opposition yemuZimbabwe, main opposition Triple C, inofanira kuenda kuSADC zvinovapa nhoroondo yekuti tarirai muone ma-elections anga achiitika from 2002, 2005, 2008, 2013, 2018 taachingokakavadzana. Saka tibatsirei kuti tiite ma-election ekuti hatikakavadzane. The problem yeZimbabwe ndekuti umwe anoti ahwina, umwe anoti ndabirwa. Saka zvinofanira kugadziriswa sarudzo isati yatanga. Asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzo? Zvinogona kugadzirisika kana ZEC inova ndiyo inoita ma-elections muZimbabwe ikateera bumbiro remutemo. That there was journalist Hope Ochimwono in New York. And for perspective, we are joined via Skype by our guest, Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, who was one of the organizers at the weekend's protests that were held in New York. Hello, Mr. Jokora. aiwa tiri wadi tingada kunzwawo vamwe vari kubvunza kuti sei makaona zvakakodzera kuti muwanikwe muchiratidzira ikoko kuNew York kumucheto weunga wanga uri kuitika? aiwa nyaya yange iripo yange iri yekodzero dzevanhu kuti kodzero dzevana veZimbabwe dziri kutyorwa zuva nezuva zvakanyanya kuti simudza inyaya nahonorable Job Scala, honorable Sitole nevamwe venyatsime 15 vari kungotorwa vongovharirwa mujeri. Iko zvinezvi kwatopfuura mazuva anopfuura iwo 100 vakavharirwa. Kozoitawo nyaya yedu isusu vana vari mumarimuka vari mudiaspora kuti tinoda kodzero yedu yekuvhota irimo mubumbiro remutemo, asi vaMnangagwa vari kuramba neZANU-PF kuti vana vemuZimbabwe vavhote vaite kodzero yavo vari kudiaspora. Saka ndo zvinhu zvataitaura kuti
vanhu vese vazive, pasi rose rizive kuti kuZimbabwe hakuna kodzero. Kodzero dzedu dziri kungotsikwa-tsikwa. But some of your critics have been saying, why do you as the opposition wait to have the protest after President Mnangagwa has spoken or has left? It's Unfortunately, your connection is very poor. We are trying there to speak to Mr. Jokora, but your connection, you're dropping. So we will keep trying to get you. If you get a better connection, you can go ahead. Let's hear. Mr. Jokora? You hear me now? Yes, you can go ahead. Yes. Yes, I was saying it really doesn't matter whether Mnangagwa is there or he has spoken or not spoken. What we always go for to the United Nations for is the stage, so that we can communicate to the world what it is. I know those that they say what they say. Even them, as if they are always there when we are there. So. Yes, we are actually trying to get ZANU-PF as well so that we can ask them also. But your line seems to be breaking. So what we're going to do is we're going to drop you on Skype and then just give you a regular call so that way maybe we can be able to hear you much better. But while I'm on there, let me go to our Facebook platform to see what you are saying on Facebook. Welcome to those that are on VOA Shona. Let's see what you're saying. Mike Tawana Chuma. Aripano watching wailing and I'm watching from Zimbabwe. Apana kutaurwa chokwadi apo. Shadrack Tsanga anzi uyai kuzovota imimi. Vari kutaura vanhu vari panapa. Anderson Mukumba anzi I'm watching you from Ilova kuJohannesburg. Regai tigotsvaga timboenda zvakare paVOA Ndebele tione kuti muri kuti chii ipapo. Uyezve kana muri kuda kuti tiverenge zvamunenge muchinyora, nyora ipo pano. Kana muine mibvunzo, wanikwai muchinyora mibvunzo yenyu ipo pano. Tiri kuedza zvakare kuti titaure nava Gift Siziba Ostancelos vari kubva ivo kuZimbabwe vari muno muWashington DC. Tamboedza kuvabata kana tikaita laki rakanaka munogona kuzovanzwa ipo pano pachirongwa. Saka rambai muri pano uyezve dzvanyai pakanzi share kumapeji edu tese kuitira kuti tionane nekunzwanana zvakanaka. Asi regai timboenda paVOA Ndebele tione kuti muri kuti chii ipapo paFacebook page yedu yeVOA Ndebele. Ndiri kuona kuti pana Atwell Dube ari kunyora ari ipapo. Muza Gumede aripo ipapo ari kuisawo comment yake. Endererai mberi muchinyora. Kozi Kosa hanzi if only he, the president, should love his people enough to develop and protect them instead of torturing them. Ndozvekutaurwa naKosi Koza from our VOA Ndebele page had that to say. So if you can please share the live so that others can also watch. Nati Nkos Arguti, they can't even pronounce the word Mnangagwa. They are speaking for their stomachs. She's there commenting. They're commenting on what we were seeing. Some members of ZANU-PF, or friends of ZANU-PF, I guess, because we did try to speak to them in Shona on Ndebele and nobody could understand. But I understand Mr. Jokora is back again on Skype. Hello, Mr. Jokora. Hello, Mr. Jokora. Yes, I can hear you. Yes, you can carry on. What's your view? So moving forward, what's the way forward now? There is no other way. As Zimbabweans in the diaspora will continue to fight for our rights and will also continue to support the struggle in Zimbabwe. We are here, when we are here, we see ourselves as spokespeople of the people that are in Zimbabwe that are not allowed to speak. Who, when they speak, they get arrested. So we see it as our duty to speak out on behalf of them. When we know that when Emerson and ZANU-PF here. Unfortunately, your connection seems to be breaking up. Sanctions. Your connection seems to be breaking up, but they never speak about our job scars. They never speak. Yeah, maybe call me on the line, not on video. Maybe if you can turn off your video and just use your audio, I think we'll be able to hear you better.
Go ahead. Oh, okay. You can go ahead. You were saying something? I was saying when ZANU-PF and Emerson Mnangagwa come here, they never speak on behalf of the people of Zimbabwe. They speak about issues to do with sanctions that are not that are even non-existent. So it becomes our duty as people in the diaspora to talk about what is happening, the human rights abuses, the poverty and everything, so that the world can hear the story of the people of Zimbabwe. Because these people, when they come here, they don't talk on behalf of the people of Zimbabwe. So we'll continue to do that. But at the same time, we'll also continue to support the struggle in Zimbabwe with everything that we have, so that there is a democracy and freedom in Zimbabwe come 2023. Please stay on the line. We are also trying to get a ZANU-PF representative, because we saw that there were, other protests that were being held in New York by some who said, they were friends of ZANU-PF. We're still trying to get somebody from ZANU-PF, but on the line we have Tawanda Jokora, and let's take a short break. Don't go away, and we'll be right back. Every year, world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV, and the web. Des discours présidentiels aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free press is essential. VOA Africa. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And we're also going to be reaching out to you, our callers, the stakeholders of the show, and all the listeners that are following on all our pages. So while we are waiting to get some of the callers, and also to reach to ZANU-PF, who we have been trying to get, so that we can also have ZANU-PF and CCC on the show. Mr. Jokora, are you still on? Hello? Yes, that's the network. Okay, maybe you can just try and find a place where there's better network, and you can come back on the show. But right, man. All right. Saka tombotarisa kuti takaona manga muine zvimwe zvamanga muri kuita. Maitaura imi kuti mune tsamba idzadziri dzei dzaienda kunani? Tsamba idzi dzaitaura zviri kuitika kuZimbabwe, kuti sei nyaya yana Honorable Job Scala, Honorable Stole Nyatsime 15, kuti ivo vakavharirwa mujeri, havana mhosva yavakapara. Vanhu vakauraya Mo Blessing Ali, vivavo vari kutofamba vari kunze, asi munhu akangotaura, nekuti Job Scala na Honorable Stole nyaya vari kungosungirwa ndeyekutaura, asi ndokodzero dzacho dzatiri kurwira kuti tikwanise kutaura zvatinenge tichida kutaura. Tiri kuona vanhu vari kusungirwa kutaura kwavo. People are being arrested for having a different political opinion. The people that are made at in Kwekwe are out. They are not in jail. The people that are made at Mr. Tuesday in Bulawayo are out. The people that said words that they should be in jail. Vakataura kuti President Chamisa vanofanira kusungwa, vanofanira kuuraiwa. Nanhasi vari kunze, asi tiri kuona ana Honorable Job Scala vachingosungwa. Saka ndo matsamba ataitenderedza iwayo kuti nyika izive kuti ndiye Mnangagwa wacho wavanenge vachidya naye muUnited Nations. Uyewo tichitaurirawo vanhu vese kune dzimwe nyika kuti vana veZimbabwe vari kurambidzwa kodzero yavo yekuvhota. Takaona musi unoyu kuKenya, vana veKenya vachivhota vari kwavanga vari ikoko. Saka ndo zvinhu zvatinoita zvinoita kuti tirambe tichingoratidzira. Asi toda kungotaurawo chakanyanya kutishatirisa, uye chakashatirisa maZimbabweans mazhinji,
pamuri kuburitsa apo muri kuburitsa vanhu vari kuti ndevekuzimbabwe vari kuratidzira, asi hapanga pasina kana mumwe aigona kutaura shona kana ndevele. Zvakabva zvangobuda pachena zvatogara achitaura kuti ZANU-PF haina vanhu muno. Vanoita basa rekubhadhara vanhu maAmericans mari nekuvatengera doro, votanga kutaura vachirumbidza vaMnangagwa vavasingatombozivi. Vanhu vanga varipo tanga tinavo takavaona, hapana anogona kana kuti mhoro maAmericans havasi maZimbabweans. Mnangagwa haana munhu anomufarira muno mudiaspora. Kana vanozviti machairman avo vari munomu, machairman ekupozviisa, asi havana vanhu vanovateera. Vana veZimbabwe vaneta nehurumende yeZANU-PF, vaneta nehurumende yavaMnangagwa, vari kuda kuti nyika ichinje. Saka handei tinonyoresa kuvhota vari kuZimbabwe, iko kuno vari kudiaspora tinokwanisa zvakare kubatsira vanhu vari kuZimbabwe tichingotaura kuti endai munonyoresa kuvhota, endai munonyoresa kuvhota, vanoteerera. Maybe stay on there. I see there's a message on WhatsApp from Mr. Regis Charumbira saying that please give me a call. He says that he's ready to pick the call so that we can ask him that same, you are alleging that those people that were demonstrating on behalf of ZANU-PF are not from Zimbabwe. So we're going to ask him that question. Tichange tiri kuvabvunza vacharumbira kana tichinge tavabata panhare veZANU-PF kuti zviri kufamba sei. And zvakare to all those that are streaming with us, thank you very much. We are discussing about protests that were being held on the sidelines of UNGA in New York by the Citizens Coalition for Change, and also some who were standing in for ZANU-PF or were wearing ZANU-PF regalia. So let's hear from our caller from South Africa. Hello, caller. You can go ahead and speak in Ndebele. Hello. Yes, hello. You can go ahead and give us your comment in Ndebele. Okay. Abafundi kubantu ngathi baqhubeka bentshengisela lapha estradeni. Ukuthi ngathi thina into le affect futhi esiqhubeka straight estradeni ngenxa yani ngoba amazwe amakhulu ayiwafaka ama-sanctions lapha athi thina siyahlupheka ngithi, athi uhulumende wethu uyahlupha ngithi. So bafaka ama-sanctions, abefaka ama-sanctions laphana uhulumende wethu uthi yena into inelekama se-demonstrate estradeni ngapha siyakuthi nandiphathanga kahle, yena labantu bakhe bahleli kahle ngahle. So mina laba bademonstrate ukuthi abame uhulumende nxa ukuthi usule ama-sanctions then yiluphi utshintsho luba khona ngama-sanctions besula samukele izicelo ukuthi ama-sanctions yiluphi uzobuya then ukuthi siyodemonstrate lapha yena ngaze ama-sanctions yena labantu bakhe i-cooking oil bayawudla imaliayo ngaze theneleka thengi bayabela iningi ngabakhona ngale ku-us. Unfortunately, your line is breaking up there, but thank you so much to our caller talking about the issue of demonstrating and sanctions, calling us all the way from South Africa. At the same time, Mr. Charumbira is saying, please call me from ZANU-PF. He's in Zimbabwe at the moment. He has just sent a WhatsApp message saying, I'm waiting for your call, so that we can ask him those pertinent questions that are being brought up by people that are streaming right here on our Facebook platforms. Like we said, we have VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So go ahead and write your comment as we carry on with the show. I'm not sure if Mr. Jokora, you're still on the line. Hello? Yes. Yes. Takaona zvakare pakange paine workshop yakaitwa apo takaona mutori wenhau Hopo Chimwono nevamwe vachitaura. Mungatitsanangurira kuti zvakafamba sei? Yes, pakaitika workshop human rights and democracy kwanga kuina vaHopo Chimwono, Honorable Molokeli, Honorable Chibaya, nemudzimai anomirira kodzero dzemadzimai Comfort Dondo, nevamwe vanga varipo. Nyaya yanga iripo yanga iri yekuti tidzidzisane
vanhu vari muno mudiaspora hatimboiwani nguva yekunzwa zviri kuitika kumusha uye zvinenge zvichiitika. Saka takati tawana mukana wekuti tanga tiine vakuru vedu vatatu vanga vari muno uyewo vahopo vakanga vati vanokwanisa kuuya. Saka tikati ngatipe vanhu mukana vanzwe zvinenge zvichitaurwa nenyanzvi dzanga dziripo ipapo. Mutauro uyu wakaitika muNew Jersey, New York. Takauisawo futi padande mutande kuti vanga vasipo vanzwe zvaitaurwa zvakakosha nenyaya yekodzero dzevanhu. Batai makadaro regai tichienda kuna Regis Charumbira vari kuZimbabwe paregional vebato reZANU-PF. Makadii vacharumbira? Tinosimba makadii ko-Studio 7. Aiwa tiri wadi vacharumbira tiri kuonapo pane vhidhiyo yatiri kuona pane vamwe vanga vari kuratidzira asi pakuedza kutaura navo nerurimi rwaamai vanga vasingadayire. Zvakafamba sei nemusi wemugovera kuNew York? Mugovera zvatogara tingotaura kuti isu seZANU-PF paCanada neUSA, ZANU-PF ine ukama neDecember 12 movement. December 12 movement ibato ema-Afro-American vanosapota ZANU-PF kubva payakatanga. They are also a revolutionary organization. Saka vanozvidzana neZANU-PF. Saka pamechi iyi indanga ndiripowo ndindaitova mukuru wemechi iyoyo isakatoironga. Zvatakawirirana neDecember 12 ndezvekuti hatisi kuzoita anything to do nezvenews pakati pemechi yataiita. Vanoda kuzotitora nhau vanozotitora votiwana tapedza, asi patakatapedza hatina kuona venhau vazouya. Saka taikonzendesa nemission of the day nokuti tatauya kuzoti timire in standing in solidarity napresident yedu Competition Mnangagwa vanga varimo muNew York ipapo panguva yese iyoyo. Saka izvi taizviita kuti nyika dzese dzizive kuti ZANU-PF neZimbabwe ine nhengo dzinodzimiririra kwese kune kwaenda mukuru wenyika. Ine vanhu vanenge variko vachivasapota. Saka taisaidza kusimbirisa musangano wedu weZANU-PF kuti haungori kumusha chete kuZimbabwe ba. Musangano weZANU-PF wakasimba the whole world. Kwese kwawaita. But Mr. Vusango, if I may just, Mr. Charumbira, if I may come in there is heavy criticism that those ones who were there at the Saturday demonstration were not Zimbabweans. How come we didn't see anybody from Zimbabwe from your party, ZANU-PF, except those ones from December 12 movement? Ndinotenda mvunzo uyo sita my brother. Mvunzo uyu chiro zvinowanza kutaurwa nevanhu veCCC. Vakatombozvitaura before. Pandakaenda ini ndichita meeting neDecember 12 movement Brooklyn musi weFriday night. These were some of my remarks pa-opening statement yangu yokuti tichanzwa veCCC vachiti vanhu vanoratidzira kana kuti vanomiririra vachiti vanomirira. Mr. Charumbira, you're fading. We're hearing there from hello, you're fading, but he was literally just trying to explain why we didn't see any of the ZANU-PF members from Zimbabwe who were actually at that meeting. But, you know, time is not on our side. Unfortunately, that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and all, of course, you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again tomorrow. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good night.